Hello, lovely people. So I will use some Michal Griks. I experienced Tantra since 15 years. Since 10 years, I'm teaching more and more intensively. Продължение. Каза, че започна при 15 години, от 10 години се занимава по-интензивно с преподаването на тантра. So I will share with you the guidelines Ще сподели с нас насоките. About how we do the retreats, what is the best way to behave. Как ще проведете този ретрит и по какъв най-добрият начин се държи. So the first guideline is that you don't have to do everything at the Tantra workshops. Първото нещо е, че не се длъжи да правим всичко на workshop. So it means that before every exercise, you have time to speak about your limits and no limits. Преди всяко упражнение ще имаме време да си говорим за къде са ни лимитите и къде не. Boundaries are the most important thing to express, to respect them, and by being them heard and respected, we bring already the healing situation to the things when they were not respected. Това да си знаем границите, да ги уважаваме е едно от нещата, които карат да имаме това лекуване, тази енергия. So don't do things out of the pressure of your partner, out of the pressure of the group, out of the pressure of my instructions. Да не се чувстваме принудени да правим нещата заради групата или заради партньора ни, т.е. си уважаваме границите. So whenever you need to speak, find a variation of doing exercise that would be good for you, accepted by your body, your heart, and your mind and spirit. И може да правим някакво различие на упражнението, което да е окей с нашето тяло, съзнание. And yes, another guideline is that we would like to give you the best heart and body experience. Една от другите насоки, че искат да дадат най-доброто преживяване за сърцето и тялото. So we would like to ask you that you ask one of your best friend mind to sit on the side and not to interfere. What do you mean by best friend? You mean someone? So we like that you ask one of your best friend mind, yes? Искате от нашите най-добри приятели да седнат страни до нас без да се меси. It will sit on the side and not to interfere. Нашия най-добър приятел ума да седне настрани да ни пречи. So any speaking, any joking from something particular, it's not only distract our own process, but also distract the process of everyone else who hear it, who... Тоест да не си подмятаме шеги и такива неща с цялата си да не намесваме, да не се намесваме в групата, т.е. да не прекъсваме цялата работа. I know that most of you come for Tantra for a deeper reason than small chit-chat about the weather, yes? Смятам, че всички дошли тук за тантра за по-дълбок смисъл, колкото да си говорим за времето. So I wish that we respect that wish and we all go deeper. И да уважим това желание и да се пуснем по-дълбоко. So talk as little as possible, Да говорим по-малко. especially during the practice. Особено по време на практика. For that reason, we invented the sign language. За тази причина сме измислили sign language. So I like that you ask your partner and we all exercise it while I'm talking. So ask your partner if you can touch them, or your neighbor who is sitting next to you. So everybody asks somebody. Yeah, that's asking. That's the part of the consent agreement. Питаме партньор, с който ще работим, дали ще съгласен ги докоснем, тъй като това е част от нашето... And then
if we got the permission, yes, имаме тяхното съгласие. we do the piano sign. Yeah, so everybody does the piano sign on everybody. Това е знака за съгласие. We learn with the bodies. So yes, everybody on somebody. I like you to see like yes. If your partner is far away, you can ask someone else. It's not big deal to Партньора ви някъде do решил, this. после някой друг, това е просто. Yeah. So this means slow down. It goes too far. Yeah. Това е за намаляване. And if you do it harder, it means stop immediately. I don't accept it. Ако го правиме по-силно, това е да спрем. So do it, then your body is also learning, not only your mind, but also your body is learning. Yes. You're getting Това that значи in всички your тяло, muscles. освен ума. Тоест на партньора, когато ги правим тези знаци, когато е по-силно е да спрем, когато е по-леко е за запаляне, а другото е за разрешение. Stop immediately. Yes. Sometimes I cannot reach you. Maybe you are so far, or for any reason, maybe it's nicer for us. If we do like this, please, everybody does it. Yes. So we learn. This means slow down. It goes too far. Hey, wake up, wake up. Това е знака за забавяне. So everybody does it. We learn with the body. We don't learn only with the mind. Everybody does it with the body. Всеки да го направи с тялото с този знак. Това Yes. е за So забавяне. this means slow down. It goes too far, and this means stop immediately. Значи, тук, I don't когато е accept високо it. горе, да спреме Yeah. веднага, той се спира процеса, а когато е тук, да се забави, защото е прекалено бързо. Тоест по време на So практика, slow down, когато ви този знак, Stop го знаете. immediately. Тоест, Yes. когато се дигне ръката. So there are other positive signs, opposite signs, meaning. So if you do stroke on the side to side, so please everybody does it. Значи, когато правите така, It means I like it. Go further. това е, че му харесва и иска още. And then if you do it harder, it means I love it. Go for it. Когато е по-силно, т.е. когато засилите, че много му харесва, да още да продължите. So there are other signs. If you do it like this, it means I like it. Go further. Когато е така за групата, явно е пак, че е хубаво и да се продължи. And when you curve your fingers, it means I love it. Go for it. Когато се гънат самите пръсти, So everybody does it with the body. It's very important. This is the tantra. This is the body work. It's not mind work. Много Yes? е важно да ги So знаем. this has to be embodied in you. That even when you are freezing and not thinking, your body knows that to do the sign. Идеята е да ги знаем, защото това е тантра, това е за... So please, everybody with the body. Yes. Тоест да ги научим тези неща. I like. I love it. Go for it. Yes. And this means I like it. Go further. Okay, so we use the signs. Also, the benefit of it is to avoid the emotions. Използваме знаците, за да може да избягваме The емоции. signs are more neutral than words, Защото самите what знаци са have по-неутрални. tonations. So, any questions about this guideline? Ако имате някакви въпроси Въпроси? по тази тема. So, another guideline is that the conduct of discretion. Другото нещо, което е за дискретността. So, we may speak about our own experience, but we don't speak about experience of someone else with naming that person. Може да говорим и за нашите опитности, но не и за тези на друг човек, казвайки му името. So, is that clear for everyone? Дали ясно на всички? So now I like your enthusiastic answer about all these guidelines. Do you agree with this? Съгласен. Yes. Someone not? Някой път да не е съгласен? So in that way we promise to ourselves to keep that promise. Тоест, Okay? сега си обещаем да спазим това, което сме. So another things what may happen during the tantric practice, it's a healing. По време на тантра практиката е лекуване. One of the very important aspect of tantra, especially this retreat. So
healing very often manifests by release of the emotions. Самото лекуване много често се получава при освобождане на емоции. So whenever